Today, let us take up the topic Civil Procedure Code 1908, in which particularly the topic chosen for today's discussion is section 13 and 14, which deals about the foreign judgment. So we are going to discuss about the foreign judgment, whether the judgment made in the foreign court can be executed in India or not. So naturally, when the judgment is made in foreign court, it can be implemented in India. That is the general principle because of the international conventions. The section 13 and 14 of Civil Procedure Code 1908 deals about this topic. Now we will see what is meant by foreign judgment, the definition, nature and scope. Actually, the foreign judgment means the judgment made in foreign court. That is, it may be in Australia, it may be in USA, England or Germany. So the judgment means the judgment of a foreign court, and it embodies, and the main thing is it embodies the principle of res judicata. Embodies means depicting or viewing or showing or clarify, that is called embodies. Embodies the principle of res judicata. So it is based on res judicata. Res judicata means once decided in the court, the matter, the same matter with the same parties cannot be taken again in the court. Once adjudicated means that it cannot be taken up for the trial again. That is the meaning of res judicata. The object is the main, it is based on the object. The rules are common in almost all countries which are recognized. That is then basing on international conventions. That is, one country is having relationship with other countries on some conventions, that is called international conventions, and certain rules are common. Based on this, section 13 and 14 revolves. Then illustration, we can give an illustration. A sues B. A makes a complaint against B in the foreign court. In the foreign court, it is dismissed. The suit is dismissed. So the A claim cannot be accepted by the court. That is the thing behind it. So the judgment bar to fresh suit in India. So once it is decided, that is the the suit is dismissed. Again, it cannot be taken up in Indian court. That is the meaning. Then a fresh suit cannot be instituted in Indian court. Then another illustration, A sues B in foreign court. The suit is decreed. So A sues B on the judgment in India. B will be precluded from putting an issue in the same matter. So since it is decreed there, it is reversed or dismissed. Here it is decreed. The A sues B. So on behalf of A, it is ordered by the court. But B cannot, B will be precluded from putting in issue on the same matter. So B cannot reverse it. So the A's claim is correct. That is the meaning of that. This is the generally the object based on the international conventions. Then binding nature of foreign court, foreign judgment principles. So foreign judgment is always conclusive, but certain exceptions are there, and those exceptions are, so naturally it is binding on both the parties. A fresh suit cannot be instituted against the foreign judgment.
but certain exceptions are there. They are where it has not been pronounced by competent court of jurisdiction. If the pronouncement of the decree is not within the within the jurisdiction of the court, then it cannot be taken as res judicata. It cannot be taken as the judgment. Then second thing, where it has not been given on the merits of the case. So the merit of the case is not fair. On that basis, the res judicata cannot be insisted. The third thing is proceedings to be founded on an incorrect view of international law. So if it is against international law, which is applicable to all countries, then it cannot be taken as res judicata. Then proceedings obtained as opposed to natural justice. Natural justice means once a case is instituted, they should follow the principle of natural justice. There should not be any bias. There should be ad alteram partem. The hearing of both the parties should be there. Notice should be served, and hearing should also be conducted. If these principles are not followed, that is the principle of natural justice not followed, then it is not binding on the Indian court. Then where it has been obtained by fraud. Suppose if any fraud has been committed on getting the judgment in foreign court, that is by fraud, then it is not applicable. It cannot be accepted as the judgment. And the claim founded on breach of law. So when the breach of law in as per the Indian law, then it cannot be accepted as the judgment made in foreign court. So these things are the exceptions. So when these things are not followed, then it is not considered as the judgment made in foreign court. Then the same 6 points can be applicable to foreign judgments which are not binding. There we told as exception. Here it is not binding. They are the circumstances under which the judgments are not binding. One, this according to Dicey, foreign judgment is always a conclusive proof and cannot be impeached for any error of law or fact. That is the according to Dicey. The following 6 causes for judgment not conclusive. So the same 6 points can be noted. It is not for not conclusive. That is, one is where the jurisdiction of the court is not within the purview of the case. So the jurisdiction is very, very important. Suppose if the case falls within the court area, then it is applicable. If it is not within the jurisdiction, it cannot be taken. Second thing, the merits of the cases is not fair, then it is not taken as the conclusive proof. Then third thing, it is not on par with international law, then it is not a conclusive proof. The judgment cannot be taken up as if it is made in India, and it is not followed the natural justice. There should not be any bias while getting the judgment. There should be they should follow the principle of natural justice, that is ad alteram partem, and then the notice hearing should be served and the evidence should be obtained. All these things should be there. Then if it is not there, then it is not taken as the conclusive proof. And then if any fraud has been committed in getting the judgment, then it is not the conclusive proof. Then last one is
the claim founded on the breach of the Indian law. So when it is not within the ambit of Indian law, or when it breaches the Indian law, it cannot be taken as the judgment made in foreign court, and which will be applicable to the India. Then section 4, now we will move on to section 14. Section 14, presumption to as foreign judgments. Once the foreign judgment is made, simply producing the Xerox copy of the judgment is not suffice. Actually, a certified copy of the foreign judgment should have been submitted in the Indian court for implementation or execution of the judgment. That is the section 14. Presumption of foreign judgment usually based not on the Xerox copy of the judgment, but based on the certified copy of the foreign judgment. So it should be certified. Then enforcement of foreign judgments. Last is the how enforcement of foreign judgment is made. The enforcement of foreign judgment is made on two aspects. One is called the suit on foreign judgments. Actually, section 13, the conclusive proof is as per the section 13, that as per the section it can be enforced generally, because it insists the res judicata. Once decided cases cannot be heard again, the same can be again a suit cannot be instituted. That is the general principle. In the case of foreign judgment, two things are necessary, that is suit on foreign judgment, because it embodies in a decree of a court of the country. That is, so the suit embodies the degree of a court, how whether order has been passed in foreign court or not. That is for that a suit has to be instituted in India. And then the execution proceedings, following the suit, the execution proceedings should also be there under section 44A. That is, the degree can be passed in India as if it has been passed in the district court, as if it has been passed by district court. So these two things are necessary for the enforcement of foreign judgments. தமிழிலே வெளிநாட்டிலே வழக்கு தொடுத்திருந்து அங்கு நீதி வழங்கப்பட்டிருந்தால், கோர்ட் ஆர்டர் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால், அவற்றை அது குறித்து இந்தியாவில் வழக்கு தொடர முடியாது. ஏனென்றால் அது இந்த ரெஸ் ஜுடிகேட்டா ஒன்ஸ் ஒரு தடவை தீர்மானம் ஒரு கோர்ட் ஆர்டர் கொடுத்த பிறகு அதே வழக்கை குறித்து மேலொரு வழக்கு தொடர முடியாது என்ற பிரின்சிபல் தான் ரெஸ் ஜுடிகேட்டா என்பது. இதில் முக்கியமாக இந்த ரெஸ் ஜுடிகேட்டாவை நாம் இதில் பயன்படுத்துகின்றோம். இதில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னவென்றால், பொதுவாக இதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால், ரூல்ஸ் ஆர் காமன், அதோடு இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன் படி நம் சில நாடுகளை அங்கீகாரம் வைத்திருக்கின்றோம். அவர்களுடைய சட்டம் நம் இந்திய சட்டத்திற்கு பொருந்துமாறு இருப்பதாக இருக்கும் கண்ட்ரிகளை நாம் ரேட்டிஃபை செய்து வைத்திருக்கின்றோம். அந்த மாதிரி கண்ட்ரிகளிலே கொடுக்கப்பட்ட ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். உதாரணத்திற்கு ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் உதாரணம், ஏ என்பவர் பி மீது வழக்கு தொடுகிறார். ஃபாரின் கோர்ட்டிலே, வெளிநாட்டு கோர்ட்டிலே ஏ என்பவர் பி மீது வழக்கு தொடுகிறார். அந்த சூட்டை டிஸ்மிஸ் செய்து விடுகிறார்கள். போதுமான காரணம் இல்லாதால், காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இல்லாதால் டிஸ்மிஸ் செய்து விடுகிறார்கள். அதே காரணத்தினால் மறுபடியும் வழக்கு தொடர முடியாது. அதே போல் ஏ என்பவர் பி மீது ஃபாரினிலே வழக்கு தொடர்கிறார், ஃபாரின் கோர்ட்டிலே. ஆனால் அந்த சூட்டை
டிகிரி ஆர்டர் செய்து விடுகிறார்கள். அதாவது ஏ வழக்கு தொடர்ந்து செல்லும் என்று, இங்கே பி வந்து அதனை மறுத்து இங்கே இந்தியாவிலே ஒரு மறுபடியும் வழக்கு தொடர முடியாது. அடுத்ததாக இந்த கொள்கைகள், ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுடைய கொள்கைகள் என்னவென்றால், சில பொதுவாக இது கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப். ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நாம் இந்தியாவில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆனாலும் சற்று விதிவிலக்குகள், ஒரு 6 விதிவிலக்குகள். ஒன்று, ஜுரிடிக்ஷன் இல்லை என்றால், அதாவது அந்த கோர்ட்டுக்கு ஃபாரின் கோர்ட்டிலே அந்த மேட்டரை எடுத்துக்கொள்ள ஜுரிடிக்ஷன் இல்லை என்றால் அதை ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அடுத்ததாக இப்போ மெரிட்ஸ் ஆஃப் த கேஸ் இல்லை என்றால் அதுவும் செல்லாது. அடுத்ததாக இன்டர்நேஷ்னல் லாவை ஒத்துக்கொள்ளாத சில வழக்குகள் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தால் அதுவும் செல்லாது. அடுத்ததாக இயற்கை விதியை பயன்படுத்தாமல் இருந்திருந்தால் அந்த அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் செல்லாது. அடுத்ததாக ஃப்ராட், அதில் ஏதாவது ஒரு ஃப்ராட் செய்யப்பட்டு அவ்வாறு வழக்கு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் பெற்றிருந்தால் அதுவும் செல்லாது. அடுத்ததாக இந்தியன் லா பிரீச், அதாவது அதனை மீறி இருந்தால், இந்திய லாவினுடைய சட்டத்திற்கு மீறி அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இருந்தால் அது செல்லாது என்று இந்த இதில் பார்க்கின்றோம். இதை வேறு விதமாக சொல்லப்போனால், ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் when நாட் பைண்டிங் இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ், ஃபாரினுடைய வெளிநாட்டில் இருக்கின்ற ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் அந்த தீர்ப்பானது இந்தியாவில் அதனை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. எந்தெந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ், இதே 6 பாயிண்ட்டுகளை நாம் சொல்லலாம். ஒன்று, அதாவது கோர்ட் ஆஃப் ஜுரிடிக்ஷன், மெரிட் ஆஃப் த கேஸ் இல்லை என்றால், அல்லது பிரீச் ஆஃப் லா இருந்தால், அல்லது பிரின்சிபல் ஆஃப் நெசசிட்டி இயற்கை விதியை பயன்படுத்தாமல் இருந்தால், அல்லது அந்த வழக்கினுடைய தீர்ப்பு ஃப்ராட் செய்திருந்தால் நாம் அதனை இங்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. நாட் பைண்டிங் ஆன் இந்தியன் கோர்ட். தென் அடுத்ததாக செக்ஷன் 14 என்பது என்னவென்றால், ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃபாக இருப்பதால் அதன் மீது 2 நிபந்தனைகள். ஒன்று, சூட் ஆன் ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் செய்ய வேண்டும். இரண்டாவதாக அதனை எக்ஸிக்யூஷன், அதாவது நிர்வாகம் செய்வது, அதனை நடைமுறைப்படுத்துவது, எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் என்று பெயர். அந்த செக்ஷன் 44A படி இந்த டிகிரியானது, ஆர்டரானது as if it has been passed in district court of Indian law. இந்தியாவிலே ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டிலே தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது போல அந்த ஃபாரின் வழக்கை நாம் இங்கே நினைத்துக் கொள்ளலாம். ஆக அந்த எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரொசீடிங்ஸும் இருக்க வேண்டும். இவைகள் இருந்தால் இந்த ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் can be taken as the judgment made in Indian court. It is on par with the judgment passed in Indian court. With this we conclude this video.